Ну, вроде нормально. Обучение, ну пускай включено будет. Захват. Тоже пусть будет. Привет, Роман. О, в окне без рамки почему-то. Весь экран. Сейчас я, наверное, потише сделаю, что игра вообще орет. Жестко прям. Кстати, нормально стрим идет? Да нормально оно. Так, общая громкость, наверное, до 60 спущу. Стрим не лагает сейчас, все окей, напиши что-нибудь. А то у меня в последнее время такое бывает. А, нет, ну все. Сейчас я пока понастраиваю здесь настройки всякие. А то я ж только запустил, считай, игру. Ох ты, дальность прорисовки низкая, все стоит. Надо очень высокое все ставить. HDD не надо. Не, здесь, короче, была такая тема, компиляция шейдеров. Она, блин, так долго шла. Ну, вот как в Last of Us вот была такая тема, когда я запустил ее. Вот здесь также. Че, некоторые из них вступят в силу после надо выйти, зайти, значит. Ну, сейчас выйду, зайду. В смысле до третьей? Третьей же не существует главы. Ну ты, я так понял, прошел, да, игру? Ты дошел до 46-й миссии? 46-я миссия — это та же миссия, что и в самом начале игры, в больнице. Параллакс, что за параллакс? Нормально, Сликер. О, господи, не сразу прочитал. Так, погоди, Роман, а ты на какой миссии сейчас находишься там? Я не совсем понял. Вроде все тут настроил, можно в принципе начинать. Что тут по геймплею? Обучение, захват.
Скрыть интерфейс. Блин, ну, скрывать не хочется его. Так, отображение информации о врагах. Отображение урона. Это, наверное, циферки. Но это мне точно не пригодится. Отображение информации о боссе. Отображение компаса. Динамический компас. Ну, отображение урона мне точно не нужно. На эти циферки я не хочу смотреть всю игру. Так, сложность. Сюжет низкая, средняя, высокая, очень высокая. Может, высокую поставить? А, так тебе до конца еще прилично проходить. А с этим, с Хилантропом уже повоевал, нет? А сколько часов у тебя наиграно уже? Давайте высокую поставим. Может, какой-нибудь челлендж будет тут. Надеюсь, все противники не будут губками. То такое любят делать разрабы на высоких сложностях. А, все-таки победил этого Сахилантропа. Ну, вторая глава, это вообще там костыль один сплошной. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Погоди, насколько я помню, там отслеживается время прохождения. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Там вроде в меню можно Low over посмотреть, the sea. сколько ты наиграл. Ебать, I dreamed of the какая тут любовь, abyss ёпта, показана. in the darkest reaches of the deepest ocean. Мне кажется, в те времена этого мужика бы отпиздили за то, что с негритянкой Good day to you too. кувыркается. Are we in New England? Я аж дар речи потерял. Сейчас, секунду. Попью. Welcome to America. Пошел на 60%. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? Там эти The ghost проценты must be считают uncommonly выполнение dangerous, or he would сайт-миссий. banish it himself. And we shall charge him В double. принципе, основную игру можно пройти, и у тебя будет там показываться, допустим, 40%, например. Ты, получается, что, слишком много сайт-квестов You best be выполняешь? ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Чарс-Ксавьер, наверное. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings.
Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, Banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. Может, субтитры прозрачными сделать? Не I, особо Charles прикольно эту Davenport, черную should хрень know видеть. it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my Да friends to come это and не lift the сильно на curse. многое что влияет, это прокачка отношений. Ну, разве что молчание будет правильно приказы выполнять. А с Собакеном, я не знаю, он всегда вроде все правильно делает, когда ему I could отдаешь freeze my приказы. backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And Туман, twice as как white. задница I епископа. don't mind saying it, I'm very Охренеть шуточка. disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Да, там еще можно с ней в душ сходить. А если ты, короче, долго выполняешь миссии и не останавливаешься на базе, тогда как раз таки и запустится эта катсцена. Там типа Оцелот скажет: Снейк, ты воняешь, ну и они пойдут вместе в душ. I think I weary of long, boring sea voyages to Компас как God of War. I can't remember the last time we did something else than work. After this, Так, we should set надо, sail наверное, somewhere все-таки warm субтитры and safe. сделать The dead don't linger. прозрачными. No such place. But it's not a bad idea. Давайте-ка прозрачными сделаю их. Так, отображение, где они там? Он. Вот это вот мы уберем. А сайд-квесты спас делал? Ну, не оранжевая, а желтая. I heard you the first time, but I don't disagree. Да, мы бежим-то вообще, чуть нихуя не помню. Ой, блядь, я зелье выпил. Ну, зря это сделал, конечно. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Кстати, там же есть еще асинхронный мультиплеер в этой игре. Ну, вот жаль, что у тебя не лицуха. Там можно дополнительные базы строить для выкачивания ресурсов. И на эти базы могут, по сути, другие игроки нападать. Watch out! Вот. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Травка. По-любому из-за этой травки будем зелье делать. I can break my way through here. Так, а я не понял, какие разрушаемые объекты-то здесь. Вот это что ли? Забор.
Там еще можно ядерную бомбу изготовить, правда, за это только ачивку дают. Ну, еще у Снейка этот шрам его вырастет. Че, духи, да? Или что, какие-то бомжи? Ну, давай, нападай. Petty fiend. Ёлки-палки, здесь даже импакт от оружия, как в God of War. Чё за нахер? Походу реально God of War для бедных. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? А чего это поднять нельзя? А, вот теперь можно, после диалога можно. Дорогой кузен, фарс под названием Юэден продлился слишком долго. Ты пытался изо всех сил, пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей, собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки. И мы с Симон, наверное, Саймон правильнее, с радостью приютим вас, пока не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694. Да, я уже изменил субтитры. А я тут что взять? Боже, елки-палки, мы еще всякое говно будем собирать для крафта тут. А я чуть не совсем понял. Я смотрел геймплейные ролики, там мы в основном за мужика играли. Ну, по крайней мере, в трейлерах, да. За мужика показывали геймплей. Сейчас я играю за нее, получается. Behind you! As easy as falling off a box. Да, решил, только время надо выбрать, когда. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Здесь нельзя типа спрыгнуть, да? Все по скрипту. Too slow. Так, и чё, атаки и оружие наполняют шкалу. Типа, можно ей изгнать цель. Time to leave for good. А, так это ваншот просто. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695-го. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей. В золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродят нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Эден проклят. Тем, кто это читает, бегите. These people left New Eden Town just a few days ago. Я хотел What еще exactly is ролик going on here? перед ней какой-нибудь выпустить. А что, записки не исчезают, что ли? Когда подбираешь их? Чё-то мы куда-то идем, хуй знает куда. Что вообще происходит-то?
call this a fight? Мне еще ее устанавливать долго придется, там же 170 гигов, ёпта. Охренеть не встать. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Какая здесь чё? Ну, для чего это тоже нужно? Говно какое-то собирают. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the Да, same thing happen нихуёво. at home. 170 гигов это прилично так. Это даже не 50 и не 100. Это именно 170. Бостон, Форт Джерико, Русхаммонд. Сюзанна, в последний раз мы ели несколько дней назад. С каждым рассветом людей в городе все меньше. Многие скорее отправятся на мороз, чем останутся здесь. Пастор сказал, что помощь вот-вот придет, но не знаю, сколько мы еще продержимся. Может, очередная болезнь одолеет нас раньше. Передам это письмо соседу в надежде, что она дойдет до тебя. Если ничего не изменится, и сама отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группы, чтобы пробираться через чащу. Чтобы пробираться через чащу было безопаснее. Да поможет нам Бог. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Да что-то Бог им не помогает. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they Ну, burned Call of the crops Duty and же ran out там of food, мультиплеер, да, в Probably основном not. больше всего весит. А тут-то именно сюжетно ориентированная игра. Че он там смотрит? Он там говно нашел, что ли, Ред? Ну, я тоже так думал. welcoming committee. Мне раньше вообще казалось, find что the 5 inn. гигов это много. Let's find Charles. А теперь It'll be good to see уже Charles and нет. Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Там что-то какие-то люди там. А что за выбор? Ну, допустим, A 2. pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Где-то We're expected at the tavern. еще Where might выборы we в find диалогах it? есть. The King's Arm. You can't miss it for the lamps elite. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. А где все дети? Ну, давай спросим. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. До встречи. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Колхозница, да?
компасная. Чё компас так светится-то? Здесь вообще есть карта мира? Чё-то не совсем понял. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building, next to the gallows. Рядом с виселицей. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. А чё, городок-то большой. Я так понимаю, это чё, хаплокация какая-то или чё? Привет, Никита. Стоп, ну давайте туда сходим. Что с компасом-то случилось? Вот как зашли в город, он сразу какую-то херню показывает. О, теперь нормально. Get out of my way. Порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Мэрблхэдом, Салемом и т.д. прекращена до поимки диверсанта. А здесь что? Здесь еды нет. Не очень-то и хотелось. Да, я слышал, что тут и сайды есть, но их, наверное, не обязательно выполнять-то все. О, таверна, стоп. А, так мне вон туда идти, да, таверна же. There's the inn. А, вот он. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's Ну, не left of бабище. us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit Привет, here in Егор. comfort, losing Oh, precious спасибо. time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate.
We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так, а вы как думаете? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, о проклятии, почему в городе так пусто? Ну, давай спросим это. Why is town so Ой, а тут empty? система диалогов, прям Those who Ведьмак did not напоминает die, мне. we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Так, куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Окей, назад. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. Ну, если what тут have your compasses told you система about the диалогов curse? куда-то в told интересное me- ведет, то это хорошо. А если нет, They have то told me that ну, нахер Reverend она такая нужна? Davenport was better placed than I to solve our problem. Ну, я заметил, там Which is есть why you're here. белый и желтый, да, диалог agreed it? отмечен. Белые не обязательно, I shall желтые stand for the обязательно. company, I said, as the moral authority
the anchor and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Чё настоящий подвиг? Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Так, ну давай о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Так, что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Так, ну, наверное, все, до встречи теперь. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так, и чё? Поговорите, да. А, это с этой, с вдовой этой, Чарльза, это... Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Это вот этот, что ли? Чё, эти люди дураки? Эти люди беспомощны. These people have no idea what they're up against. Прятнулся. Тейлс, а я из всех, ну, из всей этой франшизы играл только в Зистерию, Берсерию и Райс. И то и Райс без DLC играл. Ну, из этих трех мне понравилась больше Берсерия. Ну, а на втором месте Райс, на третьем Зистерия. Я даже, кстати, мультсериал по Зистерии посмотрел. Правда, я не знаю, зачем его сняли. Ну, зачем-то сняли. Видимо, надо было. Он просто пересказывает события игры в более сжатом виде. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Да пока еще не говорят про такое. Хотя мужик, который в таверне удивился, что это темнокожая главная. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. Я слышал, что самое классное, Сикер, это Tales of Symphonia, но она в свое время выходила на GameCube. Потом как-то на PS2 вышла, и я не играл ни там, ни так. Is there anything we should know about? Вроде как Симфония сейчас ремастер вышел. I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house.
His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You О, can так count там on us. тактическая боевка. We'll start with the house. Это можно Charles's считать papers are gathered это in his office. JRPG в Take what you need. классическом его виде. Там надо Thank you, понимать Esther. билды против противников. Как попало не получится сражаться с врагами. Так, чё, как обстояли дела раньше? How were things, you know, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Губернаторе. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, Ну, but his понятно. passion На seems less than клавиатуре. practical. He's an Ну, academic. есть такое, да, в таких Still, играх. good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said. Так, ладно, That а в time геймплей and меня God have пустят-то, not yet нет? Я healed. что-то болтовня, блин. То я пару бомжей убил вначале, и все. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Чё, ноябрь 1694. Мой дорогой Чарльз, как же приятно было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне. Братья. Но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Эдеме. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предположить. Тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства, столпы Святого Павла и в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Эленор Компс. Кстати, эта игра, события этой игры происходят во вселенной вампира. Да, если кому Charles это о was so чем-то eager to говорит. continue his research here in New Eden. Ну, чё тут? If only we Чё had known нельзя what would взять-то? befall us. Вот теперь Have you можно. received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Так, это я читал, вон там же еще никогда. Ну, блин, ты, конечно, профессионал, раз ты прошел DMC 3 и 4 на клавиатуре. Че, мелодия? Соль мажор, Генри, Персел. Привет, вот. Purcell. Could you find nothing Ну, better? уже не новинка, этой игре These уже days I полгода, lack the heart to play. если не больше. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Ну, вообще, события вампира происходят в каком? В 20 же веке, а тут конец 17-го, так что... Так, дорогая Эстер, я был сломлен, ты поддержала меня.
Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Эдемом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. Ебать, тут сколько... Охуеть, нихуя тут, блин, писем. Как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ага, конечно. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и я сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Чё столько много писем он ей отправил? О, это письмо вообще 687 года. Словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждает меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я сделаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, и сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь ты одна. Привет, пророк, ну да. С ней еще можно I'm говорить? sorry to trouble you once more. How may I help? А, так все, я же поболтал, да, точно, до встречи. We'll keep looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Ну, нам просто упоминают в этом Детройте, что есть русские андроиды, ну и все, так-то их не показывают. This is Charles's. It's like he never left. Генрих Петри. Это не особо важная записка. Прими от нас немного еды и эля, с соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Какие добрые соседи-то. Так, ладно, что, осмотреть кабинет, осмотреть спальню. Да здесь. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Ох ты, карта Земли 17 века. Ну-ка, давайте-ка. А, ну тут не полностью она прорисована. Тут даже Австралии нет. Хотя, стоп, а это что за хуйня там внизу? Что-то как-то странно нарисовано. Ну ладно. Вообще в те времена еще глобус не был прорисован как надо. Драгоценная шахматная фигура. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still Нифига у тебя picture him фантазии, crafting your пророк, very ну да. first Bane ring.
You sound much more fun at the moment now Кстати, than you were Роман, back я then. все-таки досмотрел Bit green сегодня from видос actual этого content, Русяича you по say. Детройту Become were. Human. Ну, что сказать, Still, я, хоть и he он did all душнило токсичное, но я с ним Faith согласен. always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Так а чё, блин, эти книги, чё они дают-то? Это просто коллекция книг этого Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Эдена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени братства... Чё? Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков. Но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Ну блин, это Чарльз Ведьмак какой-то. Когда подумал утешить меня, постель моя унесет горесть мою, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Чё он уронил? Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Ну, не You actually знаешь, listened? ну, Always let my можешь mind wander. посмотреть. Да просто введи Русяич в поисковике Ютуба, ты сразу на него наткнешься. Так, моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растерян, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен, все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах, какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Эден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got 60%, да. Масло, настой ромашки. Ох, ебать, колотить. Это типа как можно уснуть быстрее гайд. Зимолюбку в ладонях натирать за уши 3 раза в день. to say farewell Офигеть. to Charles. Медицина Could have made them средневековья, да? manifest. Maybe, but there has to be more to it. Так а чё мы тут все обшмонали? Серебряная брошь. Charles Возьмите always записку wore this Чарльза. brooch. Какая записка? His things are untouched. Как возникают кошмары? Я тут текст какой. Так, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам их значения и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла. Кобыла? Ночная или любая другая. Мар в слове «кошмар» происходит от средненидерландского слова XII века, означающего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему?
Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать во сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Че, Фредди Крюгер, что ли, какой-то? Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе, как нам спастись от отчаяния, не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Да хуй знает где. Nothing's moved. Так, а чё тут? Мы же вроде все тут собрали-то. Чё, 1 метр? А, вот, ёпта, валяется. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение или это предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. Ну, походу, Фредди Крюгер какой-то завелся. Erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answer. We should investigate the cemetery where he was found. Так, и чё, смотрите кладбище. Ну, теперь на выход, да? Не, ну Чарльз, конечно, хорош. Позвал их сюда и We need to представился. investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Да там Time may be against пророк, us. ну да, там про русских-то, ну, андроидов толком ничего нормального не сказано. Там вот только можно прочитать вот эту записку, то что be all right. традиционные практики I doubt строительства it, роботов. but и I'll do всё. my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Сюда по компасу надо идти. Так, карта, да? Ох, нихера себе, а чё, приличная карта. Ну, что-то, блин, карта не сильно похожа на Новую Англию. Она же сейчас отличается, Новая Англия. А здесь типа туман, это все открывать, что ли, придется мне? Ёпта, походу я здесь надолго в этой игре. А вообще, кстати, там говорится, что в Детройте, что у России такая же проблема. Роботы восстали, типа, да. Там в новостях говорится, что, типа, такая же проблема. Но что там происходит конкретно, ничего не говорят. Так, а где это кладбище? Я вообще правильно иду-то? Сюда. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden.
I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, traveling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так это что, барыга, что ли? Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. Ну, первая Life is Strange была нормальной, в принципе, игрой. Мне она сильно напомнила фильм «Эффект бабочки». А вот вторая часть и приквел — это уже нечто бредовое. Особенно вторая часть. Какой бред, блядь. Пиздец. Мексиканские фекалии, ёпта. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Еще и продать ему можно травку. То есть все травки, которые я собрал. Ну, блин. Да не будем торговаться, ладно, хрен с тобой. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Да Duarte. тут не совсем Do be подростки. careful. Так, ну что, идемте на кладбище, да? Что-то как-то странно здесь снег лежит. Типа на озере он лежит, а в самом порту снега нет. Это что такое? Кожа. Еще и дождь идет. Или это типа проклятие такое, чтобы они не уплыли отсюда? This fire can't have started on its own. Not in this Даем cold. травку. Я так понимаю, наверное, скорее всего, это Антея вначале погибает. Эта штука начал. Потому что, сколько я не смотрел геймплей этой игры, мы везде играем за Реда. Я так понимаю, сейчас в прологе кто-то завалит ее. Мы же сейчас разделились с этим Редом. A wisp. So close to town. Кладбище закрыто. Where are you leading me? More of you? Ёпта, это чем он меня... Ой-ой-ой, что такой дерзкий?
slow. Стоп, может вот этого искать? No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ах, ты как, я чё это там, лекарство? Совсем понял, а чё, зелья нельзя, что ли, подбирать? Боёк очень похож на God of War 2018 года. Здесь даже импакт ударов такой же. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Чё вот эта хрень светится и куда мне? Сюда, что ли? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Выберите ритуал. Чё? Морской вербейник. Чё, где его If I искать? mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Ну ни хрена себе, тут какое количество ресурсов. Найдите ингредиент. Ну, блин, это классно, конечно, но где его искать? Сейчас будем шарохаться по кладбищу. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? There should be seashore candle near the water. А, у воды, ну, сразу бы так сказала. Зимолюбка. Блин, так и ботаником можно стать от таких названий. А, вот и морской вербейник. Ой-ой-ой, нифига себе он как мне врезал. Хорош. Блин, может я зря высокую сложность поставил? Что-то больно ударили. Так, ну давай. In each stain hides a story.
In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Какую-то залупу метнула в него. Damn it. That thing he faced. What was it? Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. 14. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Привесть, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Так, это к его могиле надо подойти, да? О, Библия Чарльза, ведь что, ее надо использовать, что ли? Now is a good time for we old friends to talk. Dark Souls. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Да это Your же как в pupil Dark has become the Souls. master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Ну, количество травы и руды я там собрал приличное. Не хотелось бы столько всякого говна крафтить. Here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long.
Ух, ни хрена тут сколько. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Стоп, разве на 5-м Unreal эта игра? Я что-то не видел. We'll banish it. Red and I. Ну, типа, наверное, Our good подчеркнуть friend's death атмосферу shall not go игры. unpunished. Все-таки мы по кладбищу шарахаемся. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Так, почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Давай, что ты положил начало. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Надо звать Ведьмака. А Ведьмак с призраками это не особо часто дрался в играх. Just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Так, на что это похож? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. Диалогов как-то слишком много. Вот сколько я час уже играю, да, слишком много информации в начале игра подкидывает нам. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait.
Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Ну, может быть. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Вознесение. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can't talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Так, а что с ней можно поговорить? My Проводить Charles. Эстер домой. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. О, теперь можно бегать наконец-то. Стоп, а это что за дом был? Это же не ее дом вроде. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Или Good это night, вход с Esther. другой стороны, I'm что glad you ли? are here. Both of you. We need you. А, ну да, это с другой стороны вход. Понятно. Мы же вот тут выходили. Так, чё, отправляйтесь в школу Кредо. А это что за Good херь? day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Ну, давайте спросим о вашей лавке. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana?
A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Потом поболтаем, думаю. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Ну ни хрена себе тут сколько диалогов-то. We are Охренеть, banishers. блять, не We встать. end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return О, bloated я with удивлюсь, life. если так будет. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? Так, чё ты это не сделаешь? Ну давай так ответим. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will Молодец. never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Будет banishers. реальный ведьмак. Ну, там как раз, если правильно выбирать диалоги, можно We'll see было tomorrow. попёхаться с чародейками. Now to sleep. Здесь, судя по всему, чародеек не завезли. Dreadful day. Здесь только завезли эту негритянку. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. And Tia, she took her fire Теперь bait. из-за него, что ли, будем играть? She says I'm the reckless one. Ну, окей, погнали. Бородач. Хреново он отрастил себе бороду с усами. А чё, все ресурсы от нее перешли ко мне, что ли? Ну да, все ресурсы теперь мои. Это я потом книги почитаю.
Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? А чё, он также вооружен, да, факел и меч. Who's there? Antea? Не слишком ли низко Луна находится над Землей? О, это же место для казней. Сюда, нельзя зайти. Так, а как туда подняться-то на эту вершину? Здесь прохода нет. Наверное, за этим домом. А мне норм, да? Ну, судя по ее виду, да, ей нормально. Why would you go up there alone? Open. Antea! О, бомжи. А что-то у него Those три you зелья, да? spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Ну это реально какая-то будка. 4-й уровень. Но тем не менее не такой сложный этот противник. Не, ну реально, Луна низко над Землей находится. Еще так светит ярко. See how they run, see how they run. 3 blind mice, see how they run, see how they... Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. Ужасное клише. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Какая красавица. Тут такая взялась. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement.
что, это первый босс-файт, я так понимаю. Ох, ёпта, ни хрена она телепортируется как... We want to help you. Ну и куда делась-то? Ой, ёпта. За спиной. А, так это двойник был. We are not your enemy. Ну ни хрена себе, блин, это реально какая-то губка, а не босс. Так, ну надо по-любому зелье выпить. Ни хрена себе, это что было ваш путь окончен? С 3 ударов. Так, походу я зря эту сложность выбрал. Ну, катсцену там мы пропустим сейчас. There's no need to fight. Да, наносит много. Да это же как Dark Souls, ёпта. Так, ладно, вроде понял ее паттерн поведения. Но это было неприятно на самом деле. Рядовые бомжи вообще, блин, с скольки? С 5 ударов ложатся. Эта хуйня прям крепкая. Сейчас двойник будет, да? Want to help you. Тело. А, теперь их трое. Ну ни хера себе, блядь, 2 атаки и пол хп снесло. Вот залупа. We are not your enemy. Охренеть. Да, что-то это непривычно прям. Ладно, ладно, буду тогда уклоняться сейчас чаще. 3 blind lies. 3 blind. Betrayer! I believe you failed again! There's no need to fight. I can barely feel a thing. Ну вот эта вот способность, типа, бросить копье у нее, это прям вот реально как в Dark Souls. Специально задерживает анимацию. We want to help you. You don't understand, do you? А, вот это настоящее, да? Так, это что? А, смена фазы, да? Ну и знать. Ох, ёпта, еще 2 фазы, а у меня всего лишь 2 зелья. Ой,
То есть так и должно быть. Я так понимаю, ее специально в начале сложно сделали, да? If you laid a finger on her... You're what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Нихуя себе, что за бабка такая дерзкая. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. И дайте угадаю, Ред, конечно же, выжил после такого Outside падения со time, скалы. drowning in the gloom, he spoke her name. Ух ты. 1,5 часа уже играю, только название игры показали. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Флэшбэк код ГОСТом. Но есть такое похожее, да? Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And my eye was sent to look after you. Охренеть, блин. Ну и страшилище. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, Конечно. how do you feel? Сын Терминатора. Does it matter?
course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Легче сказать, нежели сделать. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. Вообще-то мы. It's the hard Кто stuff мы? that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing только pit in я your и soul. ты. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Так, что им надо? Why'd you pull me from the water? Так она What's вытащила your его, business что ли? with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Охренеть, тут ведьмы еще сквозь стены проходят, что ли? А чё, возможно. Какая там фамилия у Рорка была? Я не помню уже. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Изгнатели. Если вы читаете мою записку, это значит: первое, вам хватило мозгов выучить алфавит. Ух ты. Второе, вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Третье, вы можете забрать все, что хотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Я смотрю, лора, конечно, здесь навалили много в игре. Ждать придется много чего. Так, стоп, а куда? Это что такое? Просто факел. Darksiders, блин, по поводу трилогии этой меня часто просили разобрать ее, но походу нет, я футажи удалил все по ней. Причем трилогия и этот Генезис тоже все удалил. Да как-то не было особого желания на самом деле разбирать их. Хотя в целом мне нравится эта серия игр. Ну, не настолько, как Devil May Cry, но добротные слэшеры. Хотя их, знаешь, слэшер там только первая часть. Вторая часть — это, по сути, приключенческий экшен с прокачкой, да, такой под РПГ. Третья — это вообще Souls-like, по сути. Ну, а Genesis — это диаблоид. Damn it. What am I doing here?
Я что-то не могу понять. Вот, блять, я собираю травку, а чё? Ну, собрал я эту траву. Можно найти или купить. А чё это? Может, как-то соединить траву эту надо, нет? Чё я вот насобирал всякого говна тут непонятного. Очень много чего недоступно. Fella, now's not the time. Андрей, волк, так, индикатор угрозы указывает на врагов вне зоны видимости. Ой, ну ёпта, это как в Цусиме красный цвет. Come on, you mongrels! What the hell am I doing? Одно очко навыков. Очко. Но пока недоступно. О, там что-то блестит, а что, нельзя вернуться? Блин, как же я так пропустил. Ёпта, еще придется тут ресурсы эти собирать. Am I the last bloody living soul here? Сундучок. Ну, говна сколько там лежало. Чё? Кинг Пин не играл. Хотя название, кажется, знакомое. Волк-вожак. Привет. Ой-ой, что-то вожак больно ударил меня. Так, стопы. Давайте выпьем зелье. Ну, чё я? Удивился. Leave me alone. Что-то мы синенькое. А, вот зелененькое. А что это? А, ну понятно, после боя можно тут подобрать. Ну давай, подходи. 5-й уровень, я 2-го уровня, а противник 5-го, зашибись.
Автолевелинг что-то не похоже на автолевелинг. Скорее всего, заскриптованные уровни. Ну, судя по всему, на этой сложности так. Потому что, ну, не может такого быть, чтобы я был 2-го уровня, и тут против меня подкинули волчару 5-го уровня. What? Dead Rising и Deluxe Remaster по поводу него пока нет. Может, как-нибудь, когда-нибудь. Пока нет желания его. Ой, я 3-го уровня. Что, мне показали вот сюда, да, идти? Ну, я пойду пока сюда. Тут что есть? Не, ну, тем не менее, противника 5-го уровня я же завалил. Че, я только за ресурсами сюда поднялся. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you! Where am I? Oh, no, I'm sorry. I'm so sorry! I'm here! Lead me to you! Мистические пещеры. Ох ты. А, это застанил он меня, да? Чуть не хочет подходить даже. Ой-ой-ой, это было больно. Spectres. Here. Antea, are you there? Ну, он на самом деле не настолько высокий был уровень, да? Он же не 15-го уровня был. Right here. My love. Right here. It's you. Red? No! I have you. You have me. Ну что, она теперь призраком будет? No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here.
I have you. I'm right here. Where are you? Блин, столько ресурсов сыпется, а я их даже не трачу. Капка, блин, руда. You seem Какая weak. хрень. You need rest. О, да, это, наверное, костры, как в Dark I Souls. feel hollow. 2 часа. Да, 2 часа уже играю. Быстро он разжег огонь. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Охрененная Библия. I needed this. Расистом, I feel если better. убил девушку, ГГ. Расистка. Там же этот кошмар, бабка была. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Так, как ты? How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. Так, нам нужно вернуться в Нью-Эдем. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Так, я могу вернуть тебя к In жизни. the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis.
It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Так, я могу помочь тебе вознестись. Could I give you your ascent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Так, поднять вуаль. О, так это прокачка вот разблокировалась. Свежие силы. Вот это по-любому надо прокачать. Без пощады. А здесь что? Увеличивает максимальное количество настоев. Че, все что ли? Типа один на выбор, получается, да, здесь на выбор таланты делаем. Так, улучшение снаряжения. Ну окей, что можно улучшить-то? Костюм. Еще какие-то очевидные вещи тут делаю. Ну вот и пригодились эти, как его, ну, расходники, которые я собирал. Получается, собираешь всякое говно и улучшаешь оружие, броню тут. Вот кольцо какое-то. Ну ёпта, улучшение колец прям как в финалке. А браслеты можно здесь собирать? О, браслет. Только подумал про это. Браслет, амулет, брошь. Что тут еще? Ружье. Ну, ружьем я не пользовался, да? А что тут настойки? Что настойки? Что это? Так еще можно эти бутыльки улучшать. Типа будет лучше лечить. Прокачиваем еще. Лара Крофт, ну да, есть такое.
получается, мне еще надо собирать всякое говно. Ну ладно. О, быстрое перемещение. Куда я могу переместиться-то? Кстати, да, быстрое перемещение же тоже у костров было в Том Райдере. А, это я, получается, в новый Эдем могу сейчас отправиться. Ни хрена себе, а что так далеко меня откинуло в этой главе? On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? 14 сентября. Записки демнолога. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место, пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощением и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец приятный, но не одаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Грибы. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли десятикратно. Это что, от грибов, что ли? 18 сентября. Пещера обширная и опасная. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белдан, ни Шелли ничего не слышали, по крайней мере, как они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой, и мне стало жутко. Грибы, блин. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Bloody demonologists and their shabby rituals. Да, грибов наелись, наверное. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. А что это такое? О, я на нее, за нее теперь могу Are those играть. webs made of spectral stains? Let me. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. Стоп, What is locked in here? ключ Time to какого work, сундука? Banisher. Где этот сундук-то? Блин, ну точно я не пропускал никаких сундуков, я бы заметил. Что это за символ еще такой тут? Киньте пещеру. А, когда, получается, светится зелененьким, можно переключиться на антею. А вот и сундук. Это что за хуй такой?
А, это типа призрак вселился в волчару, что ли? We can fight them together. О, так можно и на Антею переключаться теперь. Stay down. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Did you feel that? It's close. Ну, я так понимаю, за Андрею приходится всякие вот эти секретики находить. И, ну да, вот мне дали пыль там, да, 8. Ну, я толком так и не понял, что там за способности у нее. Я просто кулаками дрался. Ну-ка, а если сюда пойти? А, вот. На тебе. Что-то она как-то слабая, как нет. Давайте-ка вернемся за Редом. Чувствую тяжесть в груди, свод пещеры нависает надо мной, подобно колосу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины, Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Мне нравится, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Я заболел, внутренности горят, кровь сворачивается в жилах, я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас оккультистов. И все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов ведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Сундучок. А вот и ключ использовал. Амулет. А что, его же, наверное, одеть можно. А, только в убежище улучшать можно. Ну, а одеть-то я могу... А, он уже оделся. Автоматически. Значит, прикольно подобрал шмотку, она сразу оделась. That spectre. It's heading for that corpse. Третий уровень. Так, вселение и прерывание. Что за вселение? А, тени могут вселяться в... Look to me. Reinforcements. Я смотрю, долго за Антею не получится драться, вон дополнительная полоска появляется. Watch out. Spectre possession. Stay down.
call them the Spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Карту мира-то посмотреть. Кнопка отличия. А, вот. Ох, нифига себе, прогресс исследования мира 1%. Ну, если за 2 часа у меня только 1%, мне страшно представить, сколько нужно проходить игру на 100%. That'll be why the wolves haven't eaten them. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Ну, пока что, да. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. I wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left. Ну, эти книги я потом почитаю. Буду только читать записки, которые валяются в мире, а книги потом буду читать. Ну, я слышал, что эта игра где-то проходится 15-20 часов. Ну, это вроде бы как без сайдов. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Интересно, а оружие тут будет еще какое-нибудь доступно? Неужели я всю игру пробегаю с саблей? Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Так, а это что? А, ну да, нельзя пока пройти. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it.
А она-то же сможет прыгнуть. I've strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Что-то как-то странно. Ну ты шутник, Муса. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. О, какой-то новый хуй, да, появился. Reinforcements! They're vexed now. Standing by. Stay down! Стабильно. Пошлые шуточки, да? О, одно очко. There's someone inside. Someone tainted. Так, ну давайте очко вложим куда-нибудь. Так, развитие. Натиск. Это что, прием какой-то? Ну сюда я пока не пойду, давайте туда сходим. Ну да, Муса, ты вчера такое пропустил в Детройте. Тебе понравилось. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Anasher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out whose. Давайте пока сюда зайдем. Может, тут полезное что есть. А чё, тупик, что ли? А зачем вообще это сделали, эту локацию? А, ну тут типа вниз, наверное, можно. Или нельзя. Пофиг. Ben, you're back. Это чё за хуй? Beg pardon. Thought you were someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Покушать предлагает. Я тебе покушать принес, Ред.
Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. Неправильно написано. That's a Траппер с real большой job. буквы должно быть. Who's Ben? Сладкого хлеба. Ну Another тут trapper. похлебка. Hi, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Кто вообще такой Бен? Что-то я не Where did you совсем meet понял. Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? Да ладно, неужели гомосеки какие-то? Он тебе What дорог? lurks in the Интересный shadows? диалог. Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. He's lost his nerve. Or a ghost has taken it from him. Это как Banishers, только Banishers. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and Они meat, we охотники. trade in Я New думал, Eden. они гомосеки. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Сейчас не зима же. Winter? This is June. Is it? Could have sworn it was. I'm sorry. On my own, I lose track of time. And with your friend? Oh. You met Ben, did you? He was just here, he was. Just here. Что-то тип какую-то чушь несет. У него что, с ума сошел, что ли? В смысле только что? You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright Да, eyes синяки in the у leaves. чувака под глазами такие, будто он не What's спал tainted целую me? неделю. Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. А вдруг они ушли в лес, чтобы сделать гачи поединок? Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, Чё? tell him I'm thinking of him. Nынче вон в колде новый вообще Poor lad, сексизм even when he's обсуждали. lying down. Can't miss him. Чё, фильм о This explains красотке? the quick mist. В смысле, старый фильм... Погоди, в новой колде обсуждали старый фильм «Красотка», который еще в 90-х годах вышел. Типа отсылка какая-то или что? Так, Библия Джейкоба, Бытие 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, сказав им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». 2. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. 3. Все движущиеся, все, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. 4. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. 5. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека.
Блять, что за хуйню читаю? От руки брата его. 6. Кто кровь прольет человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Так это стоп, сайд-квест начался, что ли, какой-то? А чё синим помечено? Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. А. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Спит здесь, я не сплю. There are maggots in the bed. Так, а здесь... Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Червяки. Whatever блин, haunts как the он это boy ест. spawns maggots. We should talk to this Опарыши Ben fellow. шарухаются. Ой, даже жарить стрёмно. These Ben's things. Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Ну, давайте Kind of you. отслеживать. Thank you. А, так вот для чего эта веревка, да, с больших этих, ну, спуски делать с больших высот. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe he was always alone. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. I do love a drop into the deep unknown. I'll see further than the end of my arm down there. Don't worry. It'll affect your other senses too. Ой, Quickness открытие is thicker on Олимпиады the это вообще Scotch какой-то Dragoon. кринж был. It smells almost as По-моему, bad. никогда еще не было. Ёлки-палки, ни хрена не вижу в этом тумане. I see fine. А, ну да, она-то все видит. Она призрак. And a little terrifying. Так а что написано изучите тумана? Как я могу его изучить-то? Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Standing by. Больно ударили. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Ой, да блин, которые 3.5 любят фанаты называть. Да я не знаю, а что там можно было поиграть-то? Там же обычный такой билд, демо-версию показывали в каком 2002 еще году. Там играть-то. Traces of a struggle. An echo hangs on it. Причем, кстати, этот билд был больше похож на ремейк первой части. Типа также фиксированная камера и все такое. Unveil yourself. Still confusing your chants? Призыв бича, прислушивание. Бича. Какое интересное название.
Призыв бича. Messed this up, didn't I? Окей, прислушивание. Там еще как-то странно в этом билде раннего 4-го Рездика куклы были какие-то, бегали за Леоном. Типа галлюцинации у него были. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Ох ты, так этого Бена вкинул, что ли, он? Ни хрена себе. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Ну да, лгал он нам, значит, он бредит, по сути. So was Jacob lying to hide the murder? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Нельзя спрыгнуть, да? Ну, жаль. Did you feel that? It's close. Oh, shite on a short stick. Тернище. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? И что, теперь надо вернуться к этому дураку? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. О, он ел его, ни хрена себе. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Так, и что, получается, надо вернуться в пещеру и дать пизды ему. Занятный, конечно, сайд-квест. Может, этот Бен, когда упал, помучился еще. Там же он сказал, что его разделали ножом. Скорее всего, этот чувак в пещере сидящий. Ну, спустился к трупу, оттащил его и разделал. Сладкий хлеб. Something's nearby. Where is it?
так много восьмериков сыпется. Ну что, давайте вернемся к нему. Скажем, ты чё, чувак, охуел, что ли? С твоего друга так. Блин, на запчасти, получается, разбирал его. Я баста! Get the hell out of there! Сладкий хлеб не поделили. Ох ты, 7-го уровня. They never learn, do they? Spectre, going for a meat suit. Follow my voice. Yes. That's not good. Блин, неудобное место для драки здесь. Давайте-ка выйдем отсюда. Сюда лучше. Look to me. Never mind. Do this myself. Сладкий хлеб. Ну чё, Let's давайте look for our разбираться tie с while ним. Jacob's outside. А чё, он свалил, что ли? Блядь, куда делся? Вырезанные вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линда. Блин, ну... Трудно поверить, что это человека он так ел. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. I should order the ghost to appear now. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? How long have you and Jacob Давай, been out Андрек, here in the пока. woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. We know what befell you, Benedict. Ой. What keeps you here? He does.
He waits and waits. Тут, конечно, слегка скучноватая игра. Не хватает ей динамики, что ли. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Лесы Стив Рэмбо. Round and round. По-любому, да, тот самый лес. Round and round. Где, oh shit, I'm sorry. Jacob said you both had nightmares. Sorry for what? The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. До встречи. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Гачки. Jacob must confess. His denial runs strong. Must have loved Ben very much. You're back. Ух ты, тут можно еще и биографии их почитать. Ну офигеть. Ну-ка, ну-ка, вдруг тут написано что-нибудь интересное. Да нет, вроде ничего. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. А сундук-то кто откроет? Никто. А, вот он, этот хмырь. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Давайте спросим, почему. You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough.
Thanks to Ben. You did try to leave, didn't you? You packed up and left. Do you not remember reaching the cliff top? Cliff top makes a fine lookout. Game comes to the water to drink. You can pick 'em off if your aim be good enough. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Ну-ка, чё он с ума сошел, что ли? Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. You killed your friend, Jacob. What? No. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff. But that's not all, is it? You killed Benedict, then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Нет, это чудовище. If there's a monster here, Jacob, it's you. Speak. Cast off your guilt. Then we'll see what can be done about the shame. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. Точно друг? Может, не просто друг, а что-то большее? No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Не, они реально педики. Ебать колотить, какие игры Our пошли. fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll Да, в harvest the гаче essence играли. of the living. Ну и доигрались. I'll Что shoulder один the blame. упал с обрыва. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Чё? Так, пришла пора устроить... Ой, у меня тут кое-что упало. Так, чё... Как стоит вынести приговор человеку, которого преследует призрак? Типа вознестись или изгнать его?
У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно окажутся на отношениях Реда и Антеи. Если Ред хочет вернуть Антею к жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Че, всех убивать, что ли? Так, окей, вынести приговор. Это значит завалить этого Джейкоба, да? Вознестись, что это значит? Че, помочь призраку, проведя ритуал освобождения? Давайте попробуем середину. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. Ну, может быть, это роман «Крепкая мужская дружба». Ты веришь в такую? Я вот не особо. Я так понимаю, вот это вот выполнил сайд-квест, да? И что, это повлияет на основную игру? Это ж не мейн-квест был. It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last right. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. Отдохнуть тишине, а что, можно зайти и отдохнуть в его хате? А сундук вот этот, что-то я не пойму его. No more maggots. О, теперь можно открыть. Как for интересно. Poor lad. His food is the meat of the matter. Antea, that's horrible. Never heard a worse pun. I like it. Надо сейчас прокачаться, да? Прыжок. Поднять вуаль. Какую-то хуйню прокачал, непонятно какую. Интересно, а сколько я буду бегать с этими кольцами и амулетами? Я так понял, да, скорее всего, на концовку финальную повлияют эти выборы. Получается, 3 выбора надо
Ну, один из трех выбирать, да? Так, а чё, отдых, порции... А, это получается бутыльки появятся, если отдохнуть. Ну, это прям как в Ведьмаке. Типа ХП восстанавливается и расходники восстанавливаются, когда дрыхнешь возле костра. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped. Locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. I should have blamed Jacob. He certainly deserved it. What if we change our minds? What then? Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. We'll be banishers no longer. Так, сейчас Ред принесет клятву Антеи. Вместе они решат ее судьбу. От решений, которые вы примете во время слушаний, зависит, сможете ли вы исполнить обещания, данные друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор, вне зависимости от того, какую клятву принесли, если готовы принять последствия, конечно. Ну, не знаю. Ну, давайте Вознесение. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. For soon, you'll release me. I'll have my assent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Can I? I am a shadow, caged and fading. You are still here? Still you? We could... Jacob Lynn's essence called to me. I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition. For both of us. I cannot abide what I have become. I don't want to abandon you, but I must. Ну а босс-файты-то будут еще здесь? Или что, один кошмар на всю игру? Сколько уже 3 часа играю, только один босс-файт, и то заскриптованный был. So be it, my love. We'll reclaim your body. You'll have your assent. I swear it. Ох, он теперь тут, что ли? О, решил закопать его. Мой друг, которого я съел, так и написал на могиле. Красавчик. Oh there, Jacob. I'll be on my way now. Take care of yourself, lad. Is there somewhere you can go? Maybe. If they'll have me. If I can find them. Мой друг, которого я съел. Ой, ржака. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. Так, кстати, у меня теперь есть веревка. В принципе, можно это воспользоваться ей. Там же еще можно было где-то спрыгнуть низко.
That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Да, это здесь. Я так понимаю, можно было просто использовать веревку и пойти типа дальше, скорее всего. Come with me. Хера себе телепорт. Are you all right? Never better. А здесь что? О, так тут можно было типа сократить путь, здесь спуститься и обследовать все там. Ну ладно, я там уже был, так что двигаемся дальше. А что, можно еще и вернуться здесь? Ну да, можно и вернуться, типа телепортироваться. Не, ну тут, ну, да, делать мне нечего. That jump was quite something. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I have no idea what I'm doing. You'll master it. You've mastered everything else. No way through here neither, far as I can... Так, прыжок, играя за антенну, нажмите C, что... О, много... Понятно. See. Что-то типа чарджа. Get lost, won't you? Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Выбрать ритуал. Призыв бича. I raise for now the veil of shadows. Shite. Давайте призовем бича. Present yourself! Ну да. Так и получилось. What do you see? Еще и на могиле написал друг, которого я съел. Reveal your true self. I have another insight. I can help. Back down to hell!
longer get to the corpse. Ой-ой-ой-ой, что-то больно нанесли. А, типа вселился в волчонка. That one is shielded. That's not good. Ой-ой-ой. Подкрались сзади ко мне, да? Look to me. Блин, ну ёлки-палки, его как будто прикрывают эти утырки. Watch out. Spectre possession. Да ёлки-палки, хватит сваливать. Ну охренеть, губка для детей. Never learn, do they? Охренеть, сколько этих призраков тут. Ну, говна так много. Ёлки-палки, блять. Ни один бутылек остался. Давайте переключимся на нее. Ой-ой-ой, больно. This is getting serious. Да, дело очень плохо. Кулаками волчару бьем. Die, you bastard! Ну охренеть не встать. It's nice here and all, but do you see a way up? Да, это было слегка душновато. А в таджикском, да хрен его знает, нет, не особо. Да то же самое, что и в казахском. Так, а как мне дальше-то прорываться? У меня же нету зелий-то. А, так, блин, за убийство этих ушлепков мне дали 3 зелья. Все понятно. Здесь еще такие, типа, награды есть в игре, да? Типа, если убиваешь противника, дают зелье. There are stings. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. Так, а где? Где сюрприз-то? Чуть не совсем понял, почему светилась-то рука.
теперь снова светится. Значит, где-то здесь. Here. That's high. Trust me. О, блин, здесь. Понятно, что здесь. А что здесь? Here's our way. Can't see it. Where? А, вот чё. А, телепорт. Ядрить колотить. Да получается отсюда надо, да? Not quite the right alignment. Не совсем верное направление. А, вот. Ну давай, ТПшни меня. Yes. Remind me to close my eyes next time. Писано в 1695 году. В этом я, по крайней мере, уверен. Напрасно мы пошли с сестрами Ньюсмит. Бросив наши дома, мы брели по темному лесу сквозь дождь и бурю, пока не наткнулись на место, где когда-то был охотничий лагерь. Мост в Бостон разрушен, и дальше идти нельзя. Попытка бежать и обрести свободу была тщетной. Наш дом в Нью-Эдеме кажется далеким воспоминанием. У нас были друзья и соседи. В школе звенел смех, а в молитвенном доме был пастор, который искренне беспокоился о нас. Когда мы ушли с отрядом толстокожий, тот Нью-Иден, что мы построили, перестал существовать. Как мне его не хватает. Бет тоже тоскует, хотя скрывает это. Мы возвращаемся, соберем наши пожитки и отправимся домой. И к чертям ту тварь, что бродит в лесу, да хранит нас Господь. Да тварь-то в лесу. Волки, то ли, с призраками, да? Ну доставай меч, Фред. Are you all right? I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. А чё он не освободится? У него же вон кинжал-то... Чё не попытает счастья? Brilliant. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name is Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Прям как у вас духи. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway.
I've never seen a Banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, Banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come on! Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here! Shite! I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive. No. А это что за хуило такой? Ебать, болотный хуй какой-то. Чё, костеброд? Это называется, что ли? Да зачем он... Чё он пытается делать-то? У него же, блин, кинжал-то есть. Чё за хрень? Я так понимаю, это босс-файт, да? Да нет, вроде не было. Ух ты. О, да это просто мид-босс. Я думал, полноценный босс-файт. Так, если противник блокирует удары, пробейте защиту, используя особые приемы. Понятно. О, еще гачисты идут. Take that to your face. Ой-ой-ой, больновато. Get lost, won't you? Signs of life ahead. Это он еще и закрыл за собой дверь. Какой, блин, классный чувак. Вылез отсюда и дверь за собой закрыл. Шрек. Браслет гармонии. О, так браслет сам по себе оделся на меня, да? Отродьям сатаны, что бросают тут свои вонючие гнилые объедки и вонючие острые обломки наконечников, стрелы и прочий хлам. Стыдитесь. This place is empty so long it's rotting. Я-то думал, здесь будет посерьезнее противник сейчас. А это какой-то бомж был.
Воспитанный. Ну да. Think you could take on a ghost? I can help. Did we miss a few? Never mind. Do this myself. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Убежали, если тут призраки. Some Они что, мимо species них of пробежали? huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher. How did you get here? With difficulty, I must admit. Aye. Only them as can handle a weapon dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Блин, он страшнее любого Daniel Key, монстра. by the by. Pleased to meet you, Daniel. So, what can a poor farmer do for a man like you? I was wondering, what brought you to the New World? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. A better life indeed. So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Goodbye for now, Daniel. До свидания. Aye. Try not to die in the meanwhile. Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from, then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Keen. Anything to Daniel? So, you've spoken to my brother. My sympathies. He does prate on. On and on he'll prattle, till you realise that half the day is gone, and he's said nothing of the least import. Are you out here alone? In the New World, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit?
You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! Да уж, интересная логика. Найти богатого What's мужика. I'm sorry, sir. Too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Of course. I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days. Banisher, you made it. Come up. I wish a word with you. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Newsmith? Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Hungry? Child, you have no idea. How fares New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. Так и уснуть можно, блин. Эта игра, конечно, вообще скучноватая. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the Dark Woods. Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we Banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now.
In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both? Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they've found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. I must ask you about the camp. Ask? Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone? She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Have you been here long? Huh. Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would Thickskin say? She'd say, about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. Ой. I gave up. Да, сдохнуть от скуки The nightmare можно twists the perception of the passage of time. These folk have not escaped the curse. Ой. Feel like Бля. the place needs help, Да do что you ж think? такое-то? Лучше Something's походу not right финал at the бы forge. запустил. You could start there. I'll take my leave of you for now. Rest. You'll need it for my sister's return. I'll send for you. She seems to like me. Let's find your cabin and see how much. This requires a key. So you want a Зачем map? эта хрень нужна была-то? Do you wish to sail the seas, or perhaps to know which way is Boston? Red McCraith, sir. Your friendly visiting banisher. I met your companion in New Eden Town. Since then, sadly, things have not improved, right? In hard times and harder places, a man needs help. May I interest you in my broad range of useful and reasonably priced commodities? What's the word around here? What's on your mind? All right, I'm bored. Go on then. Whose ears shall we burn? I'd be glad to know your thoughts on Kate Newsmith. The younger sister. I keep my distance. Why's that? We all have masks. I'm good at seeing past them. Well, behind Kate Newsmith's mask, there is a bomb. The fuse is lit.
Someday soon it shall go boom. Так, ну, покажи товар. Show me your wares. You'll find what you need, I'm sure. Какую-то хуйню купил, непонятно какую, ну ладно. I admit, I didn't expect to find a store out here. Wherever people go, it seems commerce follows. Things are bad, but as long as there's business to be done, all is not lost. You brought all these goods with you? Did you carry them on your back? With my weak heart? Of course not. I left New Eden with a horse and cart. After we ate the horse, I employed my fellow travelers as porters. You paid people to carry your goods? My fortune is in my wares, and my heart and back lack the strength to carry them. Well, I hope the horse was tasty. Look about you. Folk here come through hell for this. My provisions make their lives just that little bit less awful. And all at reasonable prices. And on a personal note, I find that even the worst of times are made a little better by a bulging purse. I'll bid you good day. О, а здесь что? Ну чё он светит-то так? Типа ништяки такие там были, да? Светящиеся. I've slept in worse. And it smells better than Jacob Lynn's lean-to. Poor lad. I wonder where he'll go. Моя дорогая Эвелин, как ты знаешь, мы с Александром должны вернуться домой. Замысел сестер Ньюсмит казался разумным. Но сердца наши слышат зов Господа. Он зовет нас назад в Нью-Иден. Ни лошадей, ни пастбищ больше нет, но дом еще стоит. Мы все восстановим или уже умрем там, где должны дома. Пишу, чтобы поблагодарить тебя за доброту и неизменную поддержку, особенно в те дни, когда я опасалась, что больные легкие сведут меня в могилу. От всего сердца благодарю, и да хранит тебя Бог, подруга Элизабет. Да я, наверное, еще часик постримлю, но игра что-то пиздец скучноватая какая-то. Блять, я даже не знаю, что-то за 4 часа мало чего интересного произошло. Ну, кроме того, что тёлка главного героя умерла. В смысле не грузит? Так а чё? А ты чем, Goodbye DPI пользуешься или U-Boost? Что там у тебя, Роман? Так, а вот быстрое перемещение, это получается, что тут? А, ну понятно, все эти костры можно предыдущие юзать. Но в Нью-Эден нельзя вернуться, получается, никак.
3% я всего лишь исследовал. Нихуя себе тут игра длинная какая. Ну, блин, да видишь, у игры вообще динамика практически нулевая. Это, знаешь, такое нерасторопное прохождение тут должно быть. Медленное такое. Right, let's go make ourselves useful. If the nightmare is at work here, they'll need us. Ага. Ну, что-то иногда, кстати, да, бывает такое, что юбуст тупит. Forge. Kate said the blacksmith may need help. These nails look brittle. Хитон. Дома разваливаются, без гвоздей нам их не отремонтировать. Приносите как только сможете. И только не такое дерьмо, как в прошлый раз. Вы вроде как мастер своего дела, толстокожие. Гвозди. Sense the ripple of a past conversation. Но можно принести жареные гвозди. Salt water. It's pulsing. There's something here. That drill bit is dull as a hammer. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. Can't be easy to maintain a camp with a bad blacksmith. Mine, all mine. Mine, all mine. Вообще неторопливый гейм. Mine, all mine. That ghost sounds nasty. That ghost sounds obsessed. What kind of forge has no tools? А что, это призрак, что ли, гвозди украл или что вообще? Forgive me. I oughtn't have startled. Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Red McCraith, ma'am, the Banisher. To whom do I owe the pleasure? Oh, the Scotsman. I like your accent, and I like your manner too. Nellie. Nellie Heaton. А, Хитон, Friendly это она Londoner. в записке, I да? like her already. Так, где ваш муж? To the point, madam. Kate Newsmith worries for you, and for your husband too. He around? Fortune left some hours ago and hasn't come back. I confess I'm beginning to worry. What if the beast got him? Did he not say where he was going? Thick Skin has him making nails for the stockade. She presses him, and he feels the weight of it. Поссорились. Did you fight? We're best friends. We don't fight. He's a good man. He never lies. He'll put you at your ease, and before you know it, you're laughing. He is also devout. Almost forgot. It wasn't always so. Coming to New Eden saved us. It saved the marriage. I should go look for your husband. He's no woodsman, so he can't have gone far. Please, do find him. I didn't come this far only to lose him now. Can I have a look around your house? Yes, if it helps. The forge is empty, no tools. Any idea why? No tools? That's strange. Why would your husband take tools with him? Why would he take all the tools with him? I don't know. Here's the thing. In your forge, I found a puddle of salt water. Any idea how it got there? The forge uses a lot of water, but that doesn't explain the salt. Could it be seawater? I suppose he could have hauled the water from the beach. О, так она еще может что-то So, продать там. what's нет? the chatter? Bad news travels faster than good. What would you like to know? What can you tell me of Kate Newsmith? I like her.
She's different from her sister. Sensible, watchful. When she speaks, I listen. What think you of thick-skinned new Smith? She ain't perfect, that's for sure. But she's independent, fair-minded, strong in body as in character. She cares for us. I know it in my heart, even if she doesn't show it. Why else would she shield us from the beast? Let's trade, Mrs. Eden. Ну, давай поторгуемся, да? Ебать, колотить, сколько травы и грибов она продает. Может, это наркоманка какая-то, нет? У меня нет денег, чтобы купить там чё, брошь, да, можно было купить. Ладно, на выход. Thank you for your time, Mrs. Eden. Welcome. I've enjoyed our chat. It's nice to have someone new to talk with. Грибница. I'd be glad to help, but after years of trade, though my mind is keen, my body betrays me. Yes, I've bought and sold it all. Furs and jewels, tobacco and wine, fish and fowl, sugar and spice, the corn, and with it, the utopia. I don't suppose you've any nails, but these ones are shite. I do not, Daniel. I do not. But I assure you that I have taken note of your demand. When you... Good day, Miss Keane. If you say so, Banisher. What's new? What do you have in mind? I like it. Tell me about the feeling in the camp. We're weary, sir. Weary and afeared. Hungry, weary, and afeared. Which will get us first, the hunger or the beast? Only the Lord can save us now. Грибочками, ну Perhaps, блин. good sir. That is Тогда why вообще you're галимники here. пойдут. I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days. Yes, sir. А, ну с этим-то нечего говорить, я говорил. Goodbye for now, Daniel. Aye. Try not to die in the meanwhile. Так, а чё вот эти маркеры? Это типа сайд-квесты, да, я так понял. Так, ладно, это пока не буду, давайте вот это посмотрим. I have a feeling about the bed. Part of the story is waiting to be revealed. Так, чё, мой дорогой мистер Хитон, не сказано повезло. Хер с ним, не буду читать. Так, чё тут, ритуал? Ну, вот это.
Through time and distance, I now see. No. No. Not yours. Ну и чё? Типа его хотел порубить, что ли, или чё? That's no ghost threatening Nellie. That's her husband. It seemed like he was fighting the urge to hurt her. So, the blacksmith has gone missing with his tools. And a saltwater ghost haunts the forge. Let's go find it. Footprints. Tackety boots with hobnailed soles. They're stained. I think I can uncover the traces. Let's see if the trail leads to our blacksmith. Так, обод на колесе моей повозки до сих пор сломан. Насколько я помню, вы должны были его починить. У вас какие-то трудности? За работу, сэр. И чем скорее, тем лучше. Так, куда пиздюхать? A moment. О да, ведьмачье чутье. That's handy. Imagine all those years hunting ghosts, how much time we could have saved. Come on, let's go find our blacksmith. What think you of the blacksmith and his wife? Fortune Heaton's ghost haunts the forge. I'm sure of it. For Nellie's sake, I hope not. Блин, что-то реально лучше бы, наверное, финалку бы взял и приобрел бы ее постримил. Ну, прям реально игра чересчур скучноватая. Так, а где призрачный след-то? Куда он делся? Мне вообще напоминает больше игры Ubisoft, если честно. Только Open World, да. Хотя тут мир большой. Piss off. Мне кажется, любителям игр Ubisoft эта бы игра зашла. Волчара 9-го уровня. Sit down. Pray for Saint Joseph, pray for Jesus, Mary, and Joseph, assist me. Almost there. Oh, God. Someone there. Help! Please! I beg of you, help me! Holy Mary, pray for me. Saint Joseph, pray for me. Jesus, Mary, and Joseph. Not today. My last agony.
Come out. It's safe. Are they gone? Махач, да, не такой сложный здесь. Ну, если не считать того босса в церкви. Thank you. I thought I was done for. Fortune Heaton, sir. I'm so very pleased that you came along. Red McCraith, the Banisher. Ну, сейчас поиграю еще минут 40. There were, yes. As it happens, I've been looking for you. You have? What for? What are you doing out here anyway? Do you not fear the prowling beast? I needed a walk, bit of fresh air, bit of light. Forge is... well, it's dark and hot, isn't it? I didn't mean to be a worry. We all enjoy walking the woods while burdened down with smithing tools. Why'd you bring your tools? Yeah, why did I bring my tools? Why? Because they're haunted. That's why. Sorry, it's just... I'm losing my tiny little mind. And it's them godforsaken tools to blame. I start working with them, and then I look up, and half the day's gone, and I am somewhere else entirely, and that's not even the worst of it. When I return to the forge, the work is done. The tools are haunted, and I'm getting rid of them. As deep in the woods as I can go. Did the haunted tools tell you to kill your wife? No. Yes. Maybe, no. I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe I'd have hurt her. Can you help us? Yes, I can help. How are things with Nellie? Good. Yeah, good. It's, nice. Having a wife. A home. Nellie is, a fine woman. Clever, brave, generous and kind. She's a blessing. How did you meet? Meet? How did we meet? Well, you know, we just, met. Does he not remember? Or does he not want to say? Come now, Mr. Heaton. No need to be embarrassed. A wee bit of romance is good for a man. Romance? It's not. I helped her with a thing. She helped me with a thing. We stayed together, helping each other with things. Doing right by one another can bring a couple together. Doesn't always need romance. I heard you praying. I thought I recognized the text. Да даже не знаю, скорее всего от шутки, Никита. Nellie painted him a pious Puritan. Aye. Thought they sounded Catholic. Oh, well, just coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nellie. I am. Was Catholic. It was a convenience more than a calling. Keep it to yourself, please. I need to fit in around here. Not my business. I won't tell a soul. Thank you. That's twice I owe you. Head for camp. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Banisher. I'll... Thank you. I feel an echo ringing, like a hum. Mine! Mine! Mine, oh mine. The ghost lays claim to the forge and everything in it. The flatter from the echo is missing from the toolbox. If it's not around here somewhere, he lied to us. I see the blacksmith has gone.
да, есть такое. Так, вы ищите следы. Какие? Так, а она может тут пройти? Let's see вон where the ещё. back door leads. Spectral stains heading deeper into the woods. Odds are there's a blacksmith's flatter at the end of the trail. These remains call for a ritual and the law of caution. Spirit and flesh, I summon you! Злопамятный траппер. There's a tough one. This isn't over yet. Ой-ой, нифига себе, как ударили по мне. Get back up! It's coming for you. Watch out! Wee Highland kiss for you. Типа +1 ко всем характеристикам за то, что я выполнил этот сайд-квест. Типа награды, или то, что я просто убил этих бомжей. Да, блин, ничего особенного-то не было в этом мини-боссе. Просто, типа, он жирный и все. По сути, такой же бомж, как и основные противники. Только впитывает в тебя больше урона. Как губка впитывает, да? Стопы, а чё 40 метров показывает? Ой, ёпта, надо было здесь посмотреть, что ли? Ну и чё? Да, блин, Мараон, привет. Скучноватая писец. Вот мне реально напоминает игры от юбиков. Вот у юбиков такие игры, вот, блин, со скучным и репетативным геймплеем, и медленным еще. Вот и здесь вот что-то подобное. Вот сколько я уже, больше 4 часов играю, ничего такого суперинтересного не происходит на экране. They who are haunted do odd things. Ну, а боевку Мараон ты видел, как я дрался сейчас с мини-боссом? Вот примерно... Пока она только такая. Something's nearby. О, бомжи, волки.
Мне даже захотелось посмотреть обзоры от обзорщиков этой игры, что они говорят. Once more with feeling. Асана. Да уж. Ой, ёпта, нет, давайте-ка вот сюда поднимемся. Ёлки-палки, куда я вообще побежал? Я здесь вообще... Ой, блядь, ну нихуя себе тут. Не, ну карта, конечно, чересчур большая для такой игры. И за сколько? 4 часа всего лишь 3% открыто. What is lurking here? Time to work, Banisher. Так, 130 метров. The hammer. Looks like Fortune tried to get rid of it. The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes, that would be a shame. We need to look for somewhere to cross. А, вот телепорт, да? А как стоп? Перебраться-то? Это надо к нему прицелиться как-то, да? А если ближе просто подойти? Нельзя. А если отсюда? Чё, тоже что ли нельзя? Чё за бред-то? Я же уже прыгал так. А может забраться наверх и оттуда? Ну-ка, давайте так. А,
да, отсюда. I sense a trap. I sense an echo. All right then. Let's trigger the trap. Right. Back to business. Another in sight. Ну это реально не бестиарий, а бомжатник какой-то. Hogging all the fun. Reinforcements! That spectre's looking for a body. No, please! Блин. Только отвлекся. Да уж, и сдох. Ну, по сути, если не считать того босса, вот смерть первая, да? Right. Back to business. Get back up! That spectre's looking for a body. Standing by. О, ну да, впилился в этого мертвеца, типа. Try this on for size. I knew it. That's enough, Nellie. I warned you. I warned you this would happen again. No. Look at yourself. You're pathetic. I want a divorce! You're no Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on here? Walk away, lad. This does not concern you. I think it does. Молотком забили насмерть. What do you want to do? Старый молоток кузнеца. Our lovebirds killed a man with his own hammer. We should talk to his ghost. А чё, нельзя это проломить, что ли?
ритуал. Ну, давайте призыв бича. Reveal yourself! Right. Clean shall God do. All mine. We are the Banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? Do we really have to listen to this bastard? Nothing good ever comes of talking to the dead. Роман, про боевку такое не скажешь. Who are you and what do you want with the blacksmith? За 5 часов я, ну уже почти, да, 5 часов я играю. Я даже интересных противников толком не увидел. Bastard stole them. Is he telling us our blacksmith's a fraud? Why are you here? I want what's mine. Stolen away. Pried from my grasp. I want my work. My name. My wife. Your wife is not your property. She was no one! A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Are you looking for revenge? I claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall have it back. That night, on deck, Nellie asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. What happened on the boat? Ungrateful, scheming, errant, whore. Watch it. Red, come on. Distempered, feeble, a weak woman, demanding care and giving none. I gave her a life and she stole mine. She had him kill me. That's not what I saw. I've had enough of this. Let's go. Now we know why Fortune Heaton died. You're a bastard. Murder is murder. Nellie and her fellow are haunted yet. And I'm concerned for their safety. А это что там, призраки шарахаются? Is it just me or? I felt it too. Ну да, особо чего-то интересного не показали. Ну, кроме того, как Антею завалили в самом начале, да?
это что за хуйня? Я так понимаю, у меня еще недоступна способность, чтобы убрать это. Shelter, if you need a fire to warm you up. Could this be a treasure map? Looks like one. Maps don't Ну, это мне ни о чем не говорит, конечно. necessarily lead to treasure. Aye, but what if this one does? Very well. Let's look for this treasure that obviously awaits us. Ну, сейчас я через быстрое перемещение вернусь в эту кузницу. Я не буду, блин, пешком идти туда. Нифига, 500 метров. Совсем охренели, что ли? Больше не на чья. Ну да, нет ресурсов, чтобы улучшить себя. Так, мы здесь находимся. Ну, давайте сюда. I think Fortune's ghost is here. You should have Let's said end something. this now. I was afraid to worry you. No secrets, we said. We did. Because this only works if we're together. Right. Together. Do you think the Banisher knows? No, though I'd not swear on it. He's no fool. I am no Puritan, he must know that at least. Я вас слышу. Mine, mine, oh mine, oh mine. You again. Пошел нахер. Piss off, Heaton. And no more scheming. Hush. Someone's coming. Banisher, you're back. Mr. Ну и чё McRae, этих любовников my man came back and I пощадить или hear I've убить you сейчас to thank будет for it. выбор. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. Ну, I don't блин, know who you are, на you're not как Fortune сказать, Eaton. сюжет основной вот не сильно прям Askell hired the притягивает. Puritan master Причем blacksmith. он вообще Fortune Eaton. нерасторопно You're движется. none of those things. You're not him. What do you Формально want? я, по сути, сейчас просто I'd like помогаю your жителям side of the этим, story, ну, как сказать, с Very их well. проблемами. What? No. How do we know we can trust him? We don't. But we must take the chance. It's time. You're not Fortune Eaton. So, who are you? I am. To hell with it.
You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. But a good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe this new beginning will be good for us. Короче, Maybe he'll муженька change. решили кинуть Before we эти left, любовники, да? I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. Как удобно. But it certainly was convenient. Да, так и сделаю, Рам. For once, the cards fell in my favor. Arthur Carty Я не was знаю, dead and даже gone, в Stranger of Fortune Paradise было как-то became a весело better man, всяких долбоебов if I say so бить. myself. Здесь я что-то I mean, I вообще did take прям... part in the man's murder. Я даже не But I знаю. tell you then that he deserved it, and I tell you the same now. Все-таки там бои с боссами были в конце каждого уровня. Какие-то, блин, иногда прикольные катсцены были. А в конце концов, ёпта, блядь, Лимбискет там был, блядь, говно, которое я не люблю. А тут даже этого Find him I нет. did. Your husband's corpse rots on the ocean floor, and his ghost has followed you here. I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? А, ну вот опять выбор, как и в прошлый раз. Ну и чё, этих любовников отпиздить или выгнать этого призрака? Так, прогоним этого хрена. Fortune Heaton. Dead as alive, you're an angry man. Time to go. I made her. She is mine. I built it all, and they took it from me. And now your work and your name shall pass to Arthur Carty while you enter oblivion. Nellie will run the forge, and a better version of Fortune Heaton will walk the world. I am Fortune Heaton. Ever was, and ever will be. Not anymore. Be gone. You are dead. You are no more. Is it over? Is it done? Aye. He's gone. What will you tell the others? Will you expose us? Will I spill your secret to the camp? No, I won't. My eternal gratitude to you, sir. Thank you. Так сами эти, блин, побегушки, ну, мальчик на побегушках, да, ты говоришь? Блин, неубедительно, если честно. Так, ну что, надо прокачать навык, да? Где тут развитие?
император Матеус, он не то чтобы с одного удара. Я, короче, просто решил заняться гриндом, там, прокачал своего персонажа. Ну и, собственно, пришел к нему уже прокачанным. Ну и отпиздил его. Как-то так. А, да, там еще в самом конце, прям вот самый финал, мы играем за главного героя первой части финалки. Ну и деремся с Джеком. Игра заканчивается тем, что побеждаем Джека. This house here, look how stained it is. I wonder who's home. Oh, there inside. Anyone home? It's empty. Someone left in a hurry. Off hunting for flavor for the stew, I hope. Who goes into the wilderness to write letters? Так, милая Филиппа, прости за то, что так долго не писала, и что письмо наверняка задержится в пути, но, как говорится, ключ ко всему — терпение. Надеюсь, ты здорова, а твои труды в лавке приносят плоды. Это письмо наверняка придет слишком поздно, чтобы от него был толк. Но ты должна знать, что дела в Нью-Эдеме, которые и так обстояли не лучшим образом, теперь совсем плохие. Жители покинули город и разобрелись кто куда. Я изо всех сил пыталась уйти, но нашей группе беженцев мешают всякого рода неудачи и непогода. Если когда-нибудь мне повезет выбраться отсюда, я вернусь домой на родину и расскажу тебе все лично. Новостей о нашем друге Алексе нет. К сожалению, когда я видела его последний раз, он был жив и здоров, а теперь не знаю. Полагаю, где бы Алекс сейчас не находится, он по-прежнему нас недолюбливает, как и мы его. Что до меня, то мои соседи меня устраивают, несмотря ни на что. Как ты знаешь, они не слишком доброжелательны. Но все это не важно, милая Филиппа. Забудь про Нью-Эдем, выброси его из головы, ищи иное место для осуществления наших планов. Прими заверение в моей искренней любви, милая сестра. Руденс. Our Prudence Hake lives here. She writes well. She also seems to be out of her mind. Да, я там режим рогалика проходил, он Рифт называется, ну и в нем прокачался. Прокачал уровень, ну и пошел пиздиться, в итоге отпиздил его. 3 oaks, it says. Could be where she's gone. Those are acorns on a table. Seems likely. Чё? Да, стоп. А, вот 60 метров. Ёлки-палки. Смотреть, дом, так я же все смотрел там. А чё я упустил-то? А, вот чё, ёлки-палки. Something's pulsing here. Ну, посмотрим, как она увлечет меня. Ну, если там будет все не так скучно, как здесь, то да, конечно. Is this house haunted by calculus? А что за цифры? Someone scrubbed the walls. Mrs. Hake must have seen the numbers. Aye, didn't much like them. As a cook, this Prudence Hake makes an excellent letter writer. She's resourceful. That's interesting. Let's go find these oak trees and this haunted, well-lettered cook. Кстати, получается, Stranger of Paradise это первый Souls-like, где я выбил платину. Да. Причем я выбил меньше, чем за 80 часов. Я даже в Секиро не выбил платину. Ну и в Нио тоже не выбито. Да просто она там не такая сложная, как казалось.
Not today. Do you hear a French woman? Aye. And she's taking no Who is shine. there? Well, she is French. Come no closer! Who are you? Why do you follow me? Red McCraith, at your service. The Banisher who lived. For what little good it brought. Are you Prudence Hake? What do you want? She's skittish. Why? Who were you talking to just now? What do you mean? Just now. Your voice was raised. You were speaking French. That's ridiculous. Don't pretend. I know French when I hear it. I've no idea what you mean. I'm from Kent, by way of Wales. You won't get her to say it, but Prudence Hake is secretly French. I'll be plain, Mrs. Hake. I believe you need my help. I did not say I was Prudence Hake. She's stubborn. I like that. I've seen the writing on your walls. You're haunted, are you not? I've had strange visitors, it's true. You, for example. Stay out of my house. I'm going home now. I mean it. Stay out. She denies what's happening to her. We'll need proof. More numbers. They look new. Yet more numbers. Let's follow the trail. Mrs. Hake seems suspicious to me. She was as suspicious of you as you are of her. Leave it to me. Ой-ой-ой, блин, ну нихуя себе бомж. Ой, блин, елки-палки, что-то я походу либо устал уже, либо не знаю, либо настолько Mrs. Hake seems suspicious to me. She was as suspicious of you as you are of her. Hogging all the fun. There's more of them. Bloody howlers. Get lost, won't you? Синий ежик бежит к нам, это типа Соник, думаешь, не? Godless, faithless. Oh, it doesn't like us snooping. А чё, вот эту хрень типа... А, во, можно, да. Ой, ебать, какая страница интересная.
Это что, какой-то код, что ли? Добавьте воду, чтобы получить чернила, высушите, прежде чем складывать. Шифр прям какой-то. This is a cipher. Шифр Has Prudence. Prudence Hake been sending encrypted messages? She reports the destruction of food rations arriving by sea in New Eden. That explains the burnt docks when we arrived. What now? More stains. Keep digging. So, Prudence is a French spy and a saboteur too. But why would the ghost use her cipher? Maybe the ghost is a spy too. Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. I summon you now! Standing by. Бомжатник пропадает. Get back up! Блять, ну это просто жирный бомж 14 уровня, сука. Охуенный бестиарий в игре, просто супер, блять. Блять, воткнуть просто жирного моба. Это гениальный геймдизайн. 12 из 10, ёпта. Show your shit! These are not threats. This isn't over yet. Ой-ой-ой. Stop that spectre before it possesses the corpse. They never learn, do they? Так, и чё, типа теней? А, ну понятно, они в трупы вселяются. Watch out! Spectre possession. Sharpen up. Да ёп, да что ж такое крем? Ой, ебать, насрал. So tired. Так, получается, игра специально заставляет бить сначала мелких бомжей, потом крупного бомжа. See that corpse? I could use a ritual. My voice commands you! Unveil! Ready and waiting. I have another in sight. Ну да, он специально телепортируется, типа. Hey! More fun! Watch out. Spectre possession. Ой, ёпта, их нельзя ударить, когда они пытаются вселиться в труп. Отлично. Oh, they do. Change targets. Tormented first. Don't let that spectre get to the corpse. И куда он вселяется? Ой-ой-ой, ни хрена себе прикол. Ну, они так больно наносят по мне, потому что они, блядь, 14-го, 11-го, там, какого, 10-го уровня. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Not sure how much more I can take.
Я понял, что они вселяются в клубы. Marcin Leth! Quicken yourself. They're vexed now. Piss off! Чужой еще, что ли? Пришлось те деле поюзать. Ну и чё? Мощь ко всем характеристикам. Something's here. Hidden. Не, ну это реально просто гениальная идея запихнуть в сайд-квест моба, который, насколько он там старше меня, на 6 уровней, да? Получается, что он там 14-го был, а я вроде 8-го, да? Че, опять бомжи? Ну, а здесь 6-го уровня. Get lost, won't you? More messages. A strong memory clings. What's this? Thomas? Thomas. You know I'll always love you, right? Печать с крестом. The closer you get, the more aggressive it becomes. Thomas found her Huguenot seal. I don't think he knew she was a French Protestant. Maybe he's protecting her. The French aren't welcome on English land. This is not English land. Tell that to the English. Or to our ghost when we find it. Ну давай, нападай, волчара. Back down to hell! А чё вот это светится синим и как ее разбить-то, эту хрень? Или типа пока нельзя, недоступна способность? Oh, shite!
Wait, we wish only to talk. Take your whispers and be gone! There's more of them. Did we miss a few? Brought more friends. Ой-ой-ой. На тебе, скотина. Nice try, Thomas. Something's concealed. Look at you, unloved and godless, silent, worthless, blood-guilty fool, forever never-ending mercy by my loving kindness. No, I cannot. I will not. Prudence, forgive me! Forever silence is forever. Thomas? Thomas! My God, no! What have you done? Stay, please! Stay! Это что, он себя стамеской затыкал, что ли? He took his own life. His were no ordinary nightmares. Can bad dreams do that to a man? If he's haunted, yes. Yes, they can. He is here. A safe harbor, should we need a moment's peace. Интересно, а здесь противники-то лимитированные или нет? Или они респавнятся после каждого отдыха? Вот в Ведьмаке все респавнились после того, как возле костра отдохнешь. Тут наверняка так же. А, елки-палки, он здесь. Led McCreath, sir. I'm trying to help your 5 wife, часов, ну, сейчас пройду вот эти квесты, сайт вот этот, с этим чуваком, и закончу. You take the lead, Блять, я даже не знаю, стоит ли продолжать стримить такое. Be gone, devil! You'll not have her! Prudence is not who you thought she is, and yet you kept her secret. I know her. I love her. Even after she betrayed the colony, even knowing she lied to you.
Perfect love casts death out fear, because fear Это hath ты про torment. YouTube, да, Роман? He that feareth is not made perfect in love. I promised to love her. Слушай, как-то странно, The если у promise тебя should be YouTube так тупит, да? You're killing her, Thomas. No. No, you're wrong. You're leeching the essence from her. She'll go insane, then she'll die. She needs me. She needs me. She needs me. He protects her. He just wants to keep her safe. So we banish him. Then she'll be safe. Whatever we do, Prudence has the right to know what's happening. We should tell her. When did the nightmares begin? No beginning, never ending. А чё за канал? Let the whispers end Это какой forever. там, Let the какой там whispers никнейм? end. Let them end. Was there a face behind the voice? Or a dark figure floating over you, perhaps? Draining your life away? No, no, not but what we are, the creatures we all truly are, buried in the darkness. Did you take a sleeping draught? A remedy, perhaps? Did Prudence give you something? Give? She gave me everything. I kept it, and I gave it back. Why the coded messages? What were you trying to say? The devil's whispers will come back. Forever she must flee. She must flee. Понятно. Why would the whispers come for her Прикольно. too, Thomas? Why aren't you Двойник. telling us? Why are you here? Why aren't you running? Why isn't Prudence gone already? She'll listen if she hears it straight from you. Spoken plainly, mind you. No, no, not I. Not like this. Ну что, до встречи теперь. Stay here. Maybe we can help. What are you doing here? Who exactly were you talking to? Who? Me? Just now you were talking to someone. Who was it? А, она типа думает, что кто-то внизу там с кем-то I'm там, alone я here. говорю. Don't play with me, Banisher. Now tell me the truth. I can tell you the truth, but can you accept it? You rarely sleep. You wake exhausted, you feel drained, but blame it on the grief of your loss and the fear of your exposure. What do you know of me and my life? I know you're a spy. And I know your husband loved you very much. He found your cipher. His ghost writes upon your walls. There is no ghost here. What are you up to? Так, я делаю свою работу. I'm doing my job. Nothing more. Your husband haunts you. I'm here to help you both. He thought I was a threat to you. He tried to chase me away. He loves you very much, which is why he won't leave you alone. Is he here? Is Thomas here? He is. He wants you away from New Eden, away from danger. I miss him every day. I know you do. Ну, давайте вот это я нашел, да я At the нашел. siege of Vienna, we hanged wreckers. Mess with our grub, we'd gut you first. Aye. I found your secret code. You left those messages. What do you want? Not I, a ghost. And I'd like to know why. I don't know what trick you're playing here, but I don't like it. I'm leaving. Don't get in my way, Scotsman. Wherever you go, your ghost will follow. Leave me be. She's a tough nut. She won't crack until she has no other choice.
Prudence, Thomas, it's time. Ну давайте вынесем приговор, вот просто для интересного. Что будет? Кухарка. Что произойдет? Thomas wishes you to live true. Far from New Eden, far from the English. After he died, he stuck around, trying to get you to change your ways. But you did not listen. I did what I had to do. They may call it treason. I call it loyalty. Then I hope you understand what I must now do. Нихуя себе, что он ее душу заберет. Да, это жестко. Да, не стоило так кухарку убивать. Nous jouons tous un rôle, mais le tien, Banishers, est de loin le plus perfide. Ну да, она умерла. Что-то как-то, да, неправильно я поступил. That was tough. I'd like to think I'd have done no different. As long as I draw breath, I'll do all I can to protect you. As long as you draw breath. Наверное, больше не буду так поступать. Это как-то неубедительно. Так, ладно, что тут? Да, в охотничий лагерь. 5% только открыто. Охренеть не встать. Это, грубо говоря, за 5 часов я... Неужели, чтобы на 100% открыть все, уйдет 100 часов игры? Ну это как-то чересчур, блин, дохуя. Орел. О, теперь у меня почти полностью забит инвентарь, только ружье осталось найти. So? I've done my rounds, as you asked. And? I found 2 hauntings in camp. Fixed them both. 2? Really? There are likely more. Да, сейчас поговорю с Those этой two, at least, Кейтой и anyway. все закончу. All right. So, I'll thank you kindly, Mr. McWraith. You've done your part and earned your place. My sister should soon return. She'll surely want to meet you. Until then, you may stay. Ну, до встречи. I'll take my leave. I do. Отдохните, дождитесь толстокожего. Интересное имя, конечно, толстокожее. Ну да, окей, давайте отдохнем, посмотрим, что там произойдет.
Чё, влажноголовка? О, так эти грибы же можно было купить у той бабищи. Kate came by. Thickskin is back and wants to see you. Why did she not wake me? Perhaps she resented playing the messenger. Perhaps she just wanted to make you late. She was vexed. Thickskin return has upset her. Kate reminds me of my sister. Aoife. I'm McCraith's little spitfire. Always at my heels. Or giving father's guards all kinds of hell. She was a wee thing, but strong. And the big men in armour didn't scare her. She had more brains than I. And more wild too. Где его сестра-то? In sparring, she'd beat me handy. She would have made a fine swordswoman. Had she grown. А, понятно, умерла. I've never met my brother and sister. Wait, what? Twins. By my mother's letters, they must be 8 years old. You never told me this. You never asked. I'd no idea you got letters from home. My mother writes once a year. The letters take months to find me, if they find me at all. Until now, I've given it little thought. What are their names? What? I'm interested, that's all. You're bothersome. Ayomide is my sister. Temi is my brother. 3 Duarte children walk the world. God help us. Good boy. Now that you can count to 3, we can move on to 4. I hope the twins have more charm than you do. Давайте, может, полистаю, что тут хроники. Такс, где тут? А, это я, получается, прошел высадку, смерть мертвецам, край земли, и теперь вот зверь. Где тут можно почитать-то? Не понял. Здесь же можно книги было почитать. Хотел посмотреть, где это.
Ух, ебать, колотить. Так тут вот как прогресс исследования мира считается. То есть, получается, нужно сундучки, гнезда искать, коллекции, прочую хуйргу. Ну, блин, ну это заебаться можно, конечно, искать все это. А, книги, получается, они все в инвентаре остаются. Понятно. Ой, сейчас отойду, ребят, отолью. Вот здесь. Ну, наверное, я это не буду пока читать. Потом как-нибудь почитаю все это. А что, здесь нельзя почитать биографии персонажей, да? То есть в хрониках можно только почитать про этих, как их там, блядь, про чуваков из сайд-квеста. Ну, вот типа про этих вот. Убил и съел своего спутника Бенедикта. Бедный Бенедикт. Тебя скушали. Ну-ка, а кухарка будет отмечена как мертвая? Я же ее типа завалил. А, ну да. Показана ее судьба в текстовом виде. Ой, я даже не знаю, стоит ли вообще продолжать стримить это. Я... Блин... Ну, включить фоторежим. Ладно, в принципе, он мне и не нужен.
Я просто в замешательстве. Надо посмотреть, за сколько вообще эта игра, ну, часов проходится. Если вот так вот будет двигаться дальше все, ну это ж, блядь, ну это какой-то пиздец, если честно. А чё тут победите зверя, решите судьбу толстокожей? Кукольницу победите. Это, наверное, боссы в этой игры, что ли? Победите кошмар. Ну, это, судя по всему, кошмар это финальный босс. Чуть даже не знаю. Ну чё, Роман, напиши, хотел бы видеть продолжение стримчанского по этой игре. Или, может, мне лучше вне стрима пройти ее. Я, если честно, местами задушился за эти 5 часов. Даже не знаю, может, вообще стоило Dead Space поиграть на последней сложности. Попытаться там платину выбить. Ну, я не знаю, давайте завтра, может, еще раз запущу стрим, посмотрю, поиграю там пару часов. Если, блядь, все вот так и будет продолжаться, то, блядь, ну это какой-то залет. Это реально скучно. Это очень скучно было. Шестнадцатую все-таки финалку. Окей. Раз все-таки финалку, тогда как бы лучше поступить? Давай я сначала, короче, выпущу ролик. Да, избавлюсь от кое-каких футажей, которые мне уже по горло мешают на жестком диске. Освобожу место. Ну и... Go Dead Space. А видишь, в чем прикол? Чтобы пройти игру на этой сложности, на последней, нужно где-то как минимум 12 часов свободного времени. И то это если повезет еще. Если не повезет, то все сначала придется. Там вот в чем прикол. Один свободный сейв, да, доступен. Если один раз умер, то все, с самого начала начинаешь. А этот один свободный сейф, я так понимаю, нужно, ну, либо на 6 главе использовать, либо на 8. То есть перед сражением с боссом, да, с этим Левиафаном. Ну а дальше уже на честном слове пытаться допройти до конца. Как-то так. Но тем не менее, я смотрю, 4% игроков в Стиме прошли. Видимо, не так-то и сложно это выполняется. Что-то какая-то легкая платина здесь, я так понимаю. Ну, ладно, давай тогда так сделаю. Завтра еще постримлю эту игру. Если, блядь, будет все так же, наверное, забью на нее на какое-то время. Сделаю видос, а потом уже 16-ю финалку начну играть. Как-то так. Завтра, наверное, где-то 18:30 по Москве, да, начну.
Ладно, на сегодня все. Я что-то, блядь, подустал от этой нудятины, если честно. Что-то я даже не знаю, наверное, зря я приобрел эту игру. Хотя она стоила копейки, если честно. Да, она реально стоила недорого. Так что не жалко, в принципе. Кстати, на нее до сих пор вроде скидка сейчас идет. Но вот этого зверя у меня еще не было. Или кто это, босс-файт, еще не дошел до этого. Ладно, все, давай, удачи. Пока-пока, до завтра. Я пойду поужинаю, типа. Ну, спасибо, что смотрел эту нудятину.